1749. It is historical thing to China, even to the world. I born in 1979. Everything happening before the Chinese, the PRC. I heard and learned from our textbook. Comparing that, we can see our life changed a lot if we compare it to before PRC. PRC is the People's Republic of China. Second contributions we built the Chinese communities the structure mechanical have three important things. Number one, it is Chinese communities the party system. Number two, National Congress. It is kind of like Sri Lanka Parliament. And the other one, it is this one. 也就是那个政治协商会议，我不知道怎么说。政治协商会议。System。政治协商。It is a third one. This one, it is a Chinese. 民主大会说民主英文怎么讲？民主。National。民主。National。啊 National。This for the this Congress is organized for the different political parties. Also like these two. In Sri Lanka we own one parliament. In China we have two. We have two. Kind of like America, they have a senator and a Congress. It's a Chinese political parliament. Third is new road. This one. Is this one is open policy start from 1978. After 40 years, we already have some successful. Let me show you the successful progress. The first, our national GDP currently is number 2 in the world. Secondly, our Chinese people life got wheels comparing to the before open policy. And our family health and wealth get a huge improve. So in Sri Lanka, from after Civil War, a lot of more and more Chinese tourists come to Sri Lanka to have a tourism in this island. Before 1979, nobody can imagine that. And another one, we have 5 character contribution. Number 1, our bridge. This bridge connected Chinese mainland, Hong Kong and Macau. We already built the biggest 100 bridge all over the world. China has 104, 114, 109. And currently, before 1970, all the huge bridge construction from Europe and America. Before the 1990s, Japan, and now for the 21st century, it's a China. It's a huge one. Currently, this bridge is number 1 all over the world.
Number two, Chinese road. Currently, we have the highway. China is number one all over the world. In the speed chain, also is number one in the world. We just use less than 40 years, but in the Western society, Western country use more than 100 years. Currently, and we have 20,000 kilometer highway. We have 150,000 highway on 2020. We have 22,000 kilometer of the speed change on 2020. It is a Chinese highways, Chinese speed chain. I don't know, Professor Vitti already taken note. The speed chain. Train. Yeah, train. Coach. Yeah, speed chain. Speed chain. The per hour, their speed go to 350 kilometers per hour. तुमसे बना कर वेगेंगे हम किलोमीटर तुमसे बना कर भी फेजी हाई फाई प्लेन का डाक्टर ये It's kind of like a airplane. So now in China, so convenient because if we want to go to take an airplane, we need to use 2 or 3 hours go to airport. And after landing, we use another 2 or 3 hours depart from the airport. But if we go to the high-speed train, just half hour before the train depart. So saving our time. कहते कोच प्लेन के गिल्ला एयरपोर्ट के किंग पहला ये ट्रेन दिसला में कोचिंग गिल्ला ना नहीं मैं के में अभी ट्रांसलेट कर सकते ना कोई भी अभी बोलो मिस्टर 他们问这个以后有没有这些那个全部中文的翻译这个 sorry, this time is very hard. I don't have the time to translate into the English version. It will take a while. This week I'm so busy. I don't have time. Next time I will show you the English version PPT. This moment too hurry. Too hurry. I just show you some photo. That's why I asked Professor Vicky to here to explain to you. 这个你不用跟他们讲，我不是教授，这个是。没关系。不是。This one Chinese harbor. This harbor in Shanghai. This harbor in Shanghai, and it is number one's automatically operation. No any manpower inside. All the operation done by the machine, done by the AI. Only in China is available. Currently in Colombo and Hambantota, they have 2 ports. This port also is a part of the operation is automatically. That's the Chinese internet. Now Chinese internet is already coming to our daily life. I think everybody uses the WeChat, right? WeChat. Now in China, nobody have any cash in their wallet. We pay everything through by the WeChat wallet. We don't have any cash. WeChat wallet more important than the cash. We don't have any cash. And currently the 5G is available in China, all China. And we have already covered all our Chinese mainland. It's way better than Europe and than USA. In USA now also using 3G. I think Sri Lanka also better than USA. And this is very important.
Now, on 2020, Chinese government already terminate the poor family life. It is the first advertised all over the world. Everybody already improved their family life. It is very important. Also, it's the first advertised in Chinese history. Chinese have a 5,000 years history. Before 2020, Chinese society have a lot of family in a poor situation. That's why it is a huge contribution to Chinese society for the Chinese community, for the Chinese government. We also be proud of that. Let me highlight the collaboration between China and Sri Lanka. From 2009, and the Chinese Belt and Road initiatives it is applied to the world. The Sri Lanka and China have a lot of projects in this island. The first one is the CICT port in Colombo. That CICT port, it is a modern one and part of the automatically operation. And they hire more than 500 Sri Lanka workers. Secondly is the Port City. Port City is they were to create 1,200 acres in the coast, and this project will been more than 20 years ago. So they also creates a lot of job opportunity to Sri Lanka. Third is Nenong Pokuna in Colombo 3. Colombo 4. Near the National Museum. This is Colombo 3. It's 4. It is Lotus Tower. It is very beautiful in the sunset, and also they already start commercial operation. Yes. I haven't been there before. I don't know who will to go to the top. It is we will see a very nice city view. If you have time, you can go to the Lotus Tower. So it is very beautiful. It is the #1 tallest building in South Asia. Number 4 is Noracholi Power Plant. It is a provider a lot of power to this country. Without that, the power cut will take more times and more hours. Number 6, it is airport highway. It is airport highway. I remember from the beginning, a few vehicles go through the airport highway to airport. But after 5 years, everybody like to go through the highway because saving the time. It is a part of the Sri Lankan national highway system. We also have to build from Colombo to Hambantota highway and Colombo outer circular highway. Currently, if you want to go to Nagoya, just 1 hour less than before. I don't know, will you come to Colombo use the highway or no national way? No more way, right? Yeah, but if you little far, some of my friend living in the Bentota. Currently, they can come to Colombo work
within 1 hour. Before you need 2 or 3 hours, just one time. So they can save the money to buy a cheaper land and a cheaper house in far from Colombo. If you without the highway, it's really difficult. Colombo traffic is really terrible. Every day is a traffic jam. That's why if we can stay in the Colombo Outer Circular Highway, can save the time for the people to walk in Colombo, living away part of Colombo. This also is good for Siam Half Ramp. Third part, I'm talking about Chinese Spring. Before 21st century, everybody we are talking about the American dream. Everybody can get their ideal life they want in America. Currently, we are, as a Chinese, we so proud of the Chinese Spring. In the Chinese Spring, comparing to Chinese Spring, American dream is an individual dream, just for one people how to be successful. But for Chinese dream, we not only talking about the individual people dream. We also talking about the country dream. Because in Chinese culture, society, sometimes society is more important than the people. You know why? In China is huge. They have 2 rivers. They will get a flood every year. If we couldn't working all together, nobody can survive. That's why comparing to America, Chinese people like working all together. We like the teamwork. So comparing to the American dream, Chinese dream is not only for the individual people dream, for the country dream also. We believe without a successful country, we don't have successful personal future. So for the priorities, country successful number 1, and the people successful number 2. But in America, they not concerned about the country. They just concerned about his own future. That's a totally difference. For Chinese dream, we have a 5 part. First, no poor life. Second, quality development. Number 3, it is a law system. Number 4, it is a honeymoon. Number 5, it is our own dream. That's what we're talking about this time. This time, our government to release the Chinese New Era's modernization. New Era modernization. The New Era modernization have 5 characters compared to the Western country modernization. Number 1, we have a mega quantity people. Number 2, we prefer to peace development. China not use our military power to any other countries. This difference with the Western country. Western country, during their developing times, they like to start the wars. But Chinese are way different. Chinese development, it is a peaceful development. Number 3 is Commonwealth. It is Commonwealth.
Chinese government thought, we hope every people, every family have a wealth life. Number 4, it is harmony between the people and the nature world. Number 5, we combine the wealth civilization and the culture civilization. We concerning about both, not concerning about the wealth civilization. In Western country, they concerning about wealth civilization. If somebody have money, somebody get rich, they have more power in the world. But in China, we not judge anybody's on focusing on the wealth civilization. We also to think about these people. It is good guys or very kind to another people, and do any sacrifice to the world. That's why it's Trello to introduce the Yuan Yu is to Sri Lanka friend. 这个我有没有给他们？你可以讲一下，我大概说一下，这个你讲的有点分。这个चीने सामान्य कर्म पहा අවධාරණය කරනවා මේ සමාන වෙනත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට චීනයට ඇත්තටම චීනෙත් මෙතන ඉස්සරහට දියුණු වෙන්න හේතුව සහ දැනට එයාලගේ අරමුණ ඒවත් තමයි මේ පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණා චීනේ ජනගහන පාලනය. මොකද චීනේ අනිත් ලෝකයේ රටවල් වල වැඩි සෑහෙන ජනසංඛ්‍යාවක් හිටියා. ඒ නිසා එයාලට ඕන වුණා පාලනය කරන්න. එතකොට ඒකේ නීතියක් දැම්මා. හැම ගෙදරකටම එක දරුවා ඉන්න පුළුවන්. එක දරුවා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නීතිය චීනේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම චීනේ ඒක වෙනස් කරපු අවස්ථා තිබුණා. දැන් එක ගෙදරක අම්මයි තාත්තයි එක දරුවයි. එතකොට එයා විවාහ වෙන ගෙදර අම්මයි තාත්තටත් ඒ ගෑනු දරුවා. ඒ දෙන්නට එයාලගේ අම්මලා තාත්තලාට ඉන්නේ ඒ දරුවා විතර නම් ඒ දෙන්නට පුළුවන් දෙන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් මම විවාහ වෙනකොට මගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නේ මම විතරයි. මගේ නෝනට එයාගේ අම්මයි තාත්තලාත් ඉන්නේ ඒ දෙන්න. අපි දෙන්නට පුළුවන් දෙන්නේ. හැබැයි මේක බලපෑවේ හංසු. හන් කියන ජනගහනය. මොකද එයාගේ ජනගහනය වැඩි. අනිත් එක තමයි ශවසු මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය කුඩා ජනවර්ග. කුඩා ජනවර්ග වලට මේක බලපෑවෙන්නේ නැහැ. කුඩා ජනවර්ග වලට ඒක බලපෑවෙන්නේ නැත්නම් මොකද ඒ කට්ටියගේ ජනගහනය අඩු නිසා එයාලා නිදහස දීලා තිබුණා. අනිත් ජනවර්ග වලට. මොකද චීන ජනවර්ගයේ ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 55. හන් ජනගහනය හැරෙනකොට ජනවර්ග 55ක් ඉන්නවා. ඒ ජනගහන 55 අර 55ට දීලා තිබ්බ අවස්ථාව ඊට අමතරව දීලා තිබ්බා ගොවියන්ට. ඒකත් කියන්නේ. මොකද එයාලගේ ෆාම් කරන්න පිරිමි ජනගහනය ඕනේ. එතකොට එයාලට නිදහස දීලා තිබ්බා ඕන තරම් දරුවෝ හදාගන්න. ඒ නිසා මේ නීතිය නිසා චීනේ වර්තමානයේ වෙනකොට වැඩිහිටි පරම්පරාව වැඩි වුණා. එතකොට එයාලගේ ඊළඟ පරම්පරාව මේක නඩත්තු කරන්න මදි. දැන් නිදහසක් දීලා තියෙනවා දෙන්නේ. හැම කෙනෙකුගේ ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එකේදී හැම කෙනෙකුටම දැන් අපේ රටේ ඇති නැති පරතරය තියෙනවානේ. ඇති නැති පරතරයේදී සාමාන්‍යයෙන් ඇති අයට පරිම තියෙනවා නැති අයට නැත්තරම නැති වෙලා තියෙනවා. එහෙමනේ නේද? ඒක පාලනය කරන්න ඇති අය නැති අය අතර පරතරය අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා කියන්නේ. දැන් ඒ නිසා හැම ගෙදරකම හැම කෙනෙකුටම සාමාන්‍ය යාළගේ එදිනදා ජන ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් ඕන නැහැ. ඕනෑම කෙනෙකුට කන්න බොන්න අතිල බලන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ලංකාවේ අපිට වැඩි තියෙනවා. ආදායම් වැඩි. එතකොට නිශ්චිත මේ වැටුපක් දෙනවා. ඒ වැටුප සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ ජීවිතයේ පවත්වාගෙන යන්න සාමාන්‍ය දේවල් පිළිදී ගන්න ඇති. ඊළඟ එක දියුණුව ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමකාමී වාතාවරණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේදී කැරලිකෝලහල අපි වගේ යුද්ධ මොහොත් නෑ. එතකොට ඒ රටවල් වල ස්ට්‍රයික් නෑ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය
ජනගහනයත් එක්ක යනකොට එයාලට අනිත් අයත් එක්ක සාමකාමීව කිසිම ජන වර්ගයකට ඉස්මතු වෙන්න බෑ. ආගමකට ඉස්මතු වෙන්න බෑ. දැන් අපේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ බෞද්ධ ජනගහනය ඉස්මතු වෙලා අනිත් අඩු වෙලා එතකොට බෞද්ධයි කියන අය අනිත් අයට බලපෑම් කරනනේ සමහර වෙලාවට. බෞද්ධත් නෑ බැලුවාම. අර මම මේ කියන්නේ චූටි උදාහරණයකට. එතකොට දැන් අපේ බෞද්ධ කියන එක 100ට මෙච්චර ඉන්නවනේ මේක සම්පූර්ණම මේ අනිත් අය පාලනය කරන්න ඕනේ කියලා සැබෑ බෞද්ධයෝ තුල නැහැ. නමුත් දැන් මුස්ලිම් අය ගත්තාම එයාලගේ විවිධ මේ නීති රීති හදාගෙන මේක එයාලගේ බලතුරනේ ආගම ප්‍රචාරය කිරීමක් මේ චීනේ ආගම ප්‍රචාරයේ මුකුත් නැහැ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. වෙනත් ආගම් වලට වෙනත් ජාති වලට සමානව නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එකට දියුණු වෙන්න පුළුවන්, එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මිනිස්සු සහ සබහාදහම අතර හතරවෙනි එකෙන් කියන්නේ මිනිස්සු සහ සබහාදහම අතර ලොකු සම්බන්ධයක් ඇති වෙලා. දැන් අපි සබහාදහමට ආදරය කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සබහාදහම සත්තු සබහාදහමත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ සබදියා වැඩි කරලා තියෙනවා. එකතු වීම. ඊළඟ කාරණේ කියනවා මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි දෙන මිනිස්සු සල්ලි තිබ්බයි කියලා සමාජයට බලපෑම් කරන්න බෑ. පොලිටිකල් අපේ තියෙන්නේ ඕක තමයි. අපිට වෙලා තියෙන්නේ මට සල්ලි තියෙනවා නම් මම අනිත් අයව පාලනය කරලා පාගගෙන මේවා කරන මම පාරේ යනවා අනිත් අය මං එනකොට අයින් වෙන්න ඕනේ. VIP ගහගෙන අර P ඔක්කොම P ගහගෙන අපි යනවා. එහෙම එකක් නෙදෙන්නේ දැන් ඒක එහෙම නෑ. එයාලගේ VIP නේ. එතකොට ආධ්‍යාත්මයේ ගත්තත් ඒක දැන් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු සල්ලි තිබ්බයි කියලා එයාලට ඕන විදිහට හැදෙන්නත් බෑ. ආධ්‍යාත්මයෙන් ඉහළට ගිය මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ කියලා කවුරුද? මේ දෙපැත්ත සමනය කිරීමේ ගම මගක් තියෙනවා මෙයාලට දැන්. ඒකට මේ පහෙන් ගම ඔය කාරණා ටික තමයි මුලින්ම අවධානය කරන්නේ. Thank you. Do you have any question about that? ඒ කියන්නේ මට තේරෙන්නේ කිව්වා මේකේ. It is a Chinese style. It's a very different Americans. මේ සිස්ටම් එක ඇත්තටම මේ අලුත් ක්‍රමවේදයක්. මේක වෙනත් ඇමරිකාවේ මේ ක්‍රමවේදය නෑ. සල්ලි තියෙන මිනිහට තමයි හැම වෙලාවෙම තැන. ඔව් එයාලගේ හැමකට තැන දෙනවා. මේ වගේ එහෙම නෑ කියන්නේ. This is our policy. It's qualified. It is a qualified development. They have a 5 part. Number 1, it is our instruction and assembly. It is manufacturing industry sector should be number 2. It is country. It's agriculture development. Number 3 is development. It is cooperation between different districts. Chinese is huge. They have 9,096,000 square kilometers. Some part is very well, but some part is still in poor situation. To Chinese government, we also want to guide the wealth area to give support to the poor area. That means we need to do cooperation. It is a commonwealth. Number 4, it is we continue to open. We not close our door. Because of the COVID-19, currently Chinese temporarily to stop the people go out of China. I think after this pandemic, the Chinese tourists and the Chinese investor will come to Sri Lanka again because it is a good country and it's good location. It's very important. They have important rules in Belt and the Road. And number 5, it is economic mechanism. It is a little different with American economic mechanism. This regarding the
human resource. Number one, we will provide good education. Number two is scientist development. Number three, we will to start the creation. It's creation. Number four, our country to release the human resource strategy. Scientist is very important to every country economic. Just like now, America put the strict policy, want to stop our country, the silicon industry. We couldn't, they want to build the wall between China, the silicon industry, to improve, even to overtake America. It is not an open policy. It's kind of like a stop the policy. The Chinese market is the hugest market for the silicon industry. You can see how many, almost 90% the smartphone manufactured in China. But America so scared, they want to stop that. That's why Chinese government believe ourselves. We think any development should be done by us, not rely on any other people and any other countries. This is regarding the law system. I will invite Mr. Vicky to explain to you later. This just regarding Commonwealth. We hope every people have a good return, get good return from our country development. Even we can get the salary and wealth system, just kind of like Sri Lanka. For our national medical system is for free of charge for the Sri Lanka nationalities. China also learned from Sri Lanka. We also to develop this system. And we also to build the society. It is a society supporting system. And our country and our government also concerning about the people health condition, just like even the COVID-19 outbreak in Chinese cities, but currently now Chinese mainland, it just feels the country have a have a minimum number of the patient of COVID-19. 李基教授，这个可以跟他们解释一下。第一个是那个分配，共同富裕，讲的是共同富裕。两个事情，第一个是共同富裕，第二个就是卫生健康。ඒ කියන්නේ这个 system 是不是？那我就过下一个。第一就是讲分配，就共同富裕。සාමාන්‍යයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා චීන යම් රජයේ වර්තමානයේ ඊට ඉස්සෙල්ලා නොකරපු අවස්ථා දෙකක්. එකක් තමයි පොදු පහසුකම් සැපයීම, මිනිස්සුන්ට පොදු පහසුකම් සැපයීම. ඒකෙදි දැන් අපි මේ රටේ ගත්තොත් එහෙම අධ්‍යාපනය අපි පොදුවේ දීලා තියෙනවා නොමිලේ. දැන් චීනයේ ඇත්තට මෙහෙම අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නැහැ නොමිලේ. ඒකට හැම කෙනෙක්ම ගෙවන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනය. දැන් අපි පොදු දේවල් අපි විවාදයට කරලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ මුදල් ආයේ නොකර නොමිලේ සේවය ලබා දෙනවා. එතකොට නඩුවක් කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම නඩුවකදී අපි ඇක්සිඩන්ට් එකක් කරලා ගියොත් එහෙම
පොලිසිය ඉදිරිපත් වෙනවා අපේ වෙන්නේ. එයා පොලිසිය තමයි අපි වෙන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා ඒ මුදල් ගෙවලා ලෝයර්ස්ලාට ගෙවන එක මොකුත් නැතුව පොලිසිය තමයි අපිට අපි වෙන්නේ වෙන්නේ ඉන්නේ. ඒක ඔක්කොම නොමිලයකට හම්බුනේ. චීනේ එහෙම නැහැ. අපි ලෝයර්ස්ලා අල්ලන්න ඕනේ දෙන්න ඕනේ සියලු දේවල් වලට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට වතුර ටික අපිට හම්බ වෙනවා. අපිට පොඩි ගාණක් නෑ ඇත්තටම හම්බෙන්නේ. දැන් අපි බොන වතුර ටික අපි ගෙදරට හම්බෙන ටික අපිට බොන්න පුළුවන්. චීනේ ඒව බොන්න බෑ. චීනේ ගෙවල් වලට හම්බෙන වතුර නාන්න රෙදි හොදන්න টয়ලට් පාවිච්චි කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඒව බොන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒවා පිරිසිදුයි. වැදගත්. එතකොට අපේ රටේ අපිට කොච්චර ජල සම්පත අපිට තියෙනවද? ඒ කියන්නේ පොදුවේ අපිට දැන් දෙන විදුලිය, ජලය, පාසල්, ආහාර ගත්තත් රජයේ පොඩි මැදිහත් වීමක් තියෙනවනේ අපිට. පාලන මිලක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා පොදු පහසුකම් ටික අපිට ප්‍රධානී කරන පොදු පහසුකම් ටික රජයේ තමයි වැඩි බර දානවා. ඒකයි කියන්නේ රජයේ වැඩි බරක් දානවා. ඊළඟට තමයි සෞඛ්‍යය. සෞඛ්‍යයේදී ලංකාවේ අපිට වුණොත් එහෙම අපි වේග ගන්න ගියොත් එහෙම ඔක්කොම මානවීය පැත්ත බලලා ඉවරයි. මානවීය පැත්ත තමයි අපි බලන්නේ මිනිස්සයා හදිසි આવොත් මණික ලෙඩු පැත්තක තියලා එයාට ප්‍රතිකාරම කරන්න මේ පෙළඹෙනවා. එතකොට ඒවට මිලක් අය කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් ලොකු බරපතල ඔපරේෂන් වගේ දේවල් වලදී රජයේ අර ජනාධිපති ෆන්ඩ් එකෙන් දෙනවා මුදලක්. ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් කියලා කියන්නේ අපේ සම්පූර්ණම බේසික නවාතැන් ආහාර සියලුම දේවල් නොමෙයි. චීනේ. චීනේ සල්ලි ගෙවලා වුත් විතරයි වෛද්‍යවරයාට හම්බෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිකාර ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් ඔක්කොම දෙන්නේ මුදල් ගෙවීමෙන් පස්සේ. හරි එතකොට කොච්චර අමාරු වෙලා මැරෙන්නේ කියත් මුදල් නැත්තම් මැරෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ජනගහන ටික කරන්න බෑ. කෝටි 147කට කොහොමද කරන්නේ මේවා කරන්නේ? හරි එතකොට ඒ වගේ. දැන් අපේ ගත්තොත් එහෙම අපේ ඉඩම් අයිතිය ගත්තොත් මේ පොදුවේ ගත්තොත් ඉඩම් අයිතිය මහජනයා සතුයි. චීනේ ඉඩම් අයිතිය රජය සතුයි. කවදාවත් ඒ භූමියක අයිතියක් මිනිස්සුන්ට කියන්න බෑ. එතකොට ඒ රටේ අපිට ඕන විදිහට බිල්ඩින් හදන්න බෑ. දැන් අපිට පුළුවන් ඕන තැනක දැන් මම ගත්තා නේද මට ඕන විදිහට නමුත් නගරාශ්‍රිතව මේකට යම් යම් බලපෑම් දාලා තියෙනවා. ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව තට්ටු ගහන්න ඕනේ. එතකොට ගුවන්තොටුපළ නම් උඩට දාන්න බෑ. ඒ වගේ නිර්දිති නාගරික කරන්නේ තුලදී අපිට දීලා තියෙනවා. බලපෑමක් කරලා දෙනවා. නමුත් අනිත් හැම තැනකදීම අපිට නිදහස. ඒ කියන්නේ පොදුවේ අපි පාවිච්චි කරන සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය ඇතුළු මේ සියලුම දේවල් වලට පහසුකම් ටික රජයේ දෙලා මුලික කරලා දෙනවා. නමුත් චීනයේ සම්බන්ධව ගත්තොත් චීනය හැමදේම පොදුදා. දැන් චීනය මොකද? දැන් චීනයේ රජයේ සල්ලි මිනිස්සුන්ට නෑ. දැන් ඒ චීන රජය මිනිස්සු වෙනුවෙන් මෙන්න මේ සේවාවන් කරන්න ආපහු හිතාගෙන පෙළඹීගෙන යනවා හැදෙන්නේ. Right. Thank you. It is very important to any Chinese people. The peoples of the Republic of China, including 4 parts. Part 1 is Chinese mainland. Part 2 is Hong Kong. Part 3 is Macau. Part 4 is Taiwan. Taiwan is belong to China. For in this meeting, our leader to declare we refuse, we must to get Taiwan to China. Currently, it's actually Taiwan. It is governed by the Taiwanese, but they refuse to admit they are Chinese. But Taiwan is belong to China. I guess, for regarding the policy, we can use the one country, two system. In Chinese mainland, we use the communities system. And in Hong Kong and Macau, and the future in Taiwan, we use the capital system. We give them the good enough authorization to organize their government and also to govern their people. The final part
let me introduce these four leadership group in this meeting. It is our national leader, Mr. Xi Jinping. He born in 1953 June, and he started work from 1969 January, and he step by step from 村长，不知道新加坡人怎么说？村长。习近平是从村长当起。කියන්නේ සාමාන්‍ය മന്ത്രിවරයෙක් විදියට සාමාන්‍ය මෙයාගේ ජීවිත ආරම්භ කළා කියලා එයා ඇත්තටම බලන්න දෙදිලා තියෙන්නේ 1953. එතකොට 69 තමයි රැකියාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ 74 තමයි වයස අඩු කාලෙදි තමයි මේ රාජ්‍යයේ මේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සමාජික විදිහට මේව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ නීතිය සම්බන්ධ PhD එකක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න රටේ ජනාධිපතිට ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන ජනාධිපතිගේ තමයි යාලා තෝරලා තියෙන්නේ. BA, MA, PhD තුනම තියෙනවා. එතකොට අපේ රටේ කොහොමද මේකට සාපේක්ෂව වෙන්නේ? එතකොට මේක නිසා තමයි මේ මිනිස්සු දියුණු වෙන්නේ. දැන් එයා එච්චර චූටි කාලයකදී මේ වගේ කාලයකදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයක සමාජිකයෙක් වෙලා පාර්ලිමේන්තු මේ අද වගේ පාර්ලිමේන්තු එයාලගේ ඒ රටේ අපි වගේ ඡන්ද තියන්නේ ජනාධිපතිවරු තෝරනකොට අර කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජිකයෙකුට සාමාන්‍ය අපේ තියෙන දැන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක් විදිහට තමයි මෙයා මේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට පළවෙනියට එන්නේ 1974 තමයි එයා පළවෙනියට ගත්තත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ එතනින් පටන් ගත්ත ගමන තමයි අද වෙනකොට කියන්නේ. එතකොට ඒ තැනත්තා බලන කොච්චර කාලයක් රටක ජනාධිපතිව ට්‍රේන් කරනවද? පියවර ඇවිල්ලා. එතකොට අපිට වෙලා තියෙන්නේ අද අපේ රටේ තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්න තමයි අපි අධ්‍යාපනයක් දෙනකොට කෙනෙකුට ඉතාම ඉහළම අධ්‍යාපනඥයෙක් තෝරන දරුවෙකුට. අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණ වෙලාවදී අපි ඉතාම දක්ෂ නීතිඥයෙක් තෝරන්න යනවා. අපිට ලෙඩක් ඇති වුණ වෙලාවකදී අපි තාම දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් තෝරනවා. එතකොට අපිට කරදරයක් වුණ වෙලාවකදී පොලිසියකට ගියත් ඉහළම නිලධාරියෙක් අපි තෝරගන්නවා අපේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මොකක් හරි මැදිහත් වෙනවා. හැබැයි අපි රට පාලනයේදී තාම දූෂිතව පාලනය කරන එකට බාර දෙනවා. ඉතින් කොහොමද රටක් මෙන්න මේක තමයි තියෙන තත්ත්වය. එතකොට මේ වගේ කෙනෙක් ගත්තාම එයා කරුණ කාලේ ඉඳන්ම ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා, පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එයා පාලකෙක් විදිහට අපේ වගේ නෙමෙයි මේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ පාලනය ගත්තාම අවුරුදු 5ක එකක් මට කියන්න ඕනේ 5න් 5ට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ලංකාවේ 6න් 6ට නේ යන්නේ. ජනාධිපතිවරණේ මෙයා අවුරුදු 5යි. 5ක් ඉන්නකොට මෙයාට ඉස්සර හිටියේ කුජින් තාව කියන එක. එතකොට ඒ අවුරුදු 6 තුල එයාගේ අවුරුදු 12ක් ඉන්න සාම 5 10ක් ඉන්නවා. ඒ හැම ජනාධිපතිවරයෙකුම එක ලකුණක් තියෙනවා. තමන්ගේ කාලය තුල මොකක් හරි ලකුණක් තියෙනවා. ඉස්සරලා හිටියේ කනා ඒ තිබ්බ ලකුණ එයාගේ අවුරුදු 10 කාල සීමාවදී එයා තියලා යනවා. මෙයා ඒ කාලේ මෙයා ඒ ලකුණු තියලා යනවා. මෙයාගේ කාලේ දුවා මේ දෙකට කියන්නේ මේ අලුතින් තාක්ෂණ විද්‍යා තාක්ෂණය වෙන ග්‍රහ ලෝක වලට මෙව යන හැම එකටම පරිම ඉඩ දීලා ඒ කටයුතු කරන්න මෙයා මේ එයාගේ අවුරුදු 10 තුළ එයා පෙළවෙන. දැන් අර මතකනේ ඔබාමාගේ අවස්ථාවේදී මට තවත් අවස්ථාවක දෙපාරක් එයා අගර වෙලා යනකොට තව කෙනෙකුට අනිත් එක්කනට බාර දෙනකොට එයා කිව්වා මම ආයිල්ලුවක් දිනනවා. නමුත් ලෝ එක අපේ නීතිය රටේ මට හැකියාව තිබුණත් මේ රටේ සුදුසු ජනාධිපති වෙන්න බැහැ කියලා. අපේ රටේ අනිත් පැත්ත. මේ මොකද 1953 69 තමයි රැකියාවකට ගියේ. රැකියාව. සංජය කුසු. එතකොට 74 තමයි කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජීය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට බැලුවේ. It's Mr. Li Qiang. It is number 2. දෙවනි බලතලයේ ධර්මයේ කියන විදිහට. He's next the Prime Minister of China. Next year. Next year. ඊළඟ අවුරුද්දේ Next Prime Minister. මම
他的名字叫什么？李强，李强，李强，立章李强章啊，强就是强大的意思。 yes, strong. strong。 Currently, it is mayor of Shanghai. එයත් 1976 රැකියාව පටන් ගන්න දින එයා මේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙන්නේ 1983. එතකොට එන්ජුෂන් එයා මාස්ටර් ඩිග්‍රී දෙන කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් බලන්න. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම සාමාන්‍ය උපාධිය මාස්ටර් උපාධිය එහෙම තියෙනවා. ඒක 我想问一下那个共产党里面所有的那些领导都有毕业研究生博士的这个学位考，是不是？ Yes. 最少要毕业。最少要 graduate from university. 是吗？ And then跟你啥？ this also this 研究生当年 after graduate, this leader it is PD 毕业的，他就是博士学位的嘛，法律的法律啊。 law. 我跟他们说了。然后第二个就是这个是 after graduate 研究生，研究生，研究生英语好像是 after graduate. මෙයා සාමාන්‍ය මාස්ටර් ඩිග්‍රියක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ කමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජිකයෙක් වෙන්න ඉහළ තලයේ සමාජිකයෙක් වෙන්න අඩුම උපාධියක් තියෙනවා. උපාධිධාරියෙක් වෙන්න. හොඳයි අපිට තව නේ. 他们是第三个吧？这是 number 3是赵乐际. 超乐季එයාගේ නම. එයාත් 1957 ඉපදුනා. 74 තමයි රැකියාව කරන්නේ. ඒතර 75 තමයි එයාත් කමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජික පිළිවෙලට එයාත් මාස්ටර් ඩිග්‍රී දෙන්නේ. එන්ජුෂන් Yes. එයාත් මාස්ටර් ඩිග්‍රී. 超乐季 I will get English version and Okay, number English three. version sent to our WeChat 超 group. CHAO 超 CHAO LE 超乐气嘛对，赵乐际. CHAO LE 7 QY 超乐气。 This Mr. Wang Humin, 王沪民，එයාගේ නම 王沪民，他是教授，教授 professor. මෙයා මහාචාර්යවරයෙක්. Yeah, The concept. international political yeah. එයා මේ මාස්ටර් ඩිග්‍රියක් තියෙනවා මේ ලෝ එකේ. This Cai Qi, 太极。 mayor of Beijing. මේ ඔක්කොම හන්ජාතිකයෝ. හන්මේ තියෙන ඩීලර්ස්ලා හන්ද අර වෙනත් ප්‍රධාන ජනවර්ගයේ ඔක්කොම කොටස දැන් අපි සිංහල කියනවනේ සිංහල ලෝකේ ඔක්කොම හන්ද ජාතිකයෝ මේ ප්‍රධාන ලීඩර්ස්ලා ඔක්කොම හන්ද එතකොට මෙයාත් 75 ඉපදලා තියෙන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා මේ 55 ඉකෝන් පිළිබඳ PhD එකක් තියෙනවා ඉකොනොමික් PhD එකක් ඔව් 75 තමයි යාගේ Mr. Ding Xuexiang, එයා තමයි ඊළඟ විධායක තනතුර. එතකොට is a professional levels engineer. මෙයා Also professor. මෙයාත් මහාචාර්යවරයෙක් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ඒ වගේම සාමාන්‍ය උපාධිය තියෙනවා, BA උපාධිය තියෙනවා මහාචාර්යවරයෙක්. Graduate from Fudan University. Oh, it's a Chinese famous university. This last one, Mr. Li Xi. BC. එතුමත් 1975 තමයි රැකියාව කරන 82 තමයි කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. 硕士对学位是不是研究生也要 master degree කාර්යය. ඒකට කවුරුත් නැහැ BA කාර්යය. ඔක්කොම master PhD. ඒතකොට ජනාධිපති විදිහට තෝරගත්තා නම් ඒක කියන්නේ එක එක කාලෙට එක එක විෂය පිළිබඳ මහාචාර්යවරුන් කට්ටිය තමයි පත් වෙනවා කියන්නේ. හැමෙකුත් We have currently we have 7 members. ඉන්න පාන්දරමයි හැම ඒක එකක් තමයි දෙන්නේ. එකක් තමයි කස්තවාදේ. We have 7 members. 7 7 members have a 3 part.
කොටස් තුනට members ලා 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. දෙනෙක් ඉන්නවා. Now, part one from committee. From 19 is Mr. C, Mr. Zhao, and Mr. විතර මම දෙවොර කරලා මොකද ඒ දේශපාලන ව්‍යුහය පිළිබඳ නම් මට ඇත්තටම අවබෝධයක් නැහැ. එයාලගේ මේ ආධිනාගේ බලතොරණේ කොහොමද බෙදෙන්නේ කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා කියන්නේ මෙයාගේ අලුතින් සිස්ටම් තුනක්. ඒ සිස්ටම් තුනේ තුන් දෙනා හත් දෙනා ඉන්නේ හැටි මෙයාගේ කියන්නේ. And part two, it is Mr. Wu. This guy have a very, it is high education. He will to think about it and create our policy maker. Policy maker, simple. Parliament. Policy maker. Number three. මේක මට මතකයි මොකද කියන්නේ. Number three is 3 mayors. Beijing. අපේ අර්ථයෙන් ව්‍යවස්ථායක විධායක අධිකරණ. මේ තුන මේ කියන්නේ. ව්‍යවස්ථායක විධායක අධිකරණ. එතකොට පාර්ලිමේන්තු තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකනේ. ආවේ මේ වචන වපැද්දදී උඹිනවා ඒක සම්බන්ධ Committee. committee. already from It's the last time. 19. From 19 committees. 19 Congress committee. Now these 3 people continue in the committees of 20s. This also in the committee, but he's put act for the policy maker. Parliamentary. These 3, it is leader of these 3 cities and the province. අධිකරණ. They have a good enough experience how to develop the economic. විධායක ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණ. The structure very good. Not only for political. We also concerned about how to develop the economic. That is. Okay, I'm finished. Any question? මේක ඇත්තටම මේ මුල් ටික මේ නිෂෝධනය සුයි සාධනයක 没有时间他就来了嘛，就所以没时间说，因为这个是前面的说是很重要，我们下手啊，因为这个我觉得应该他们可能没听过。If you want to any topic you interested, let me know. 那是那个你封的那个水开设的时候，这个是很重要，因为是你说的非常好，而且它的内容也丰富了国家是什么样的那个这样。 Because I'm sorry, but these times I'm too busy, don't have time to create. English version. මුල් ටික බෙදලා තියෙන ලස්සනට ඒ කියන්නේ රටක් පාලනය කරන්න කොහොමද රටක ප්‍රධාන ව්‍යුහය මොකක්ද ඒ රටේ අරමුණු මොනවද ඒ ටික තමයි මම මුලින් කිව්වේ ඒ අරමුණු වලට අපිට ඔගේ මේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් හරි කරන්න PDF එකක් කියලා දෙන්න. 以后可能那个有机会他们想 What kind of topic you want to know? Let me know. I will explain to you. I will to make a lecture. Which kind of? Let us know. What do you want to know? 他说的全部的那个你看这是误导的，就是这个是什么样，这个什么样，这个。Oh, okay. Next, for next time I will. 一个一个来可以。一个一个来。是。Okay. No problem. 很好。 Yeah. Okay. 给他的，那我们给他那个教授。Okay. Do you have any letter or? PDF 我看听了的。没有。没有。没有 PPT 了。Okay. 真的。 Thank you. Next time on modernization, I will make a serious lecture to explain to you. ඊළඟ පාර අපි කතා කරමු එක එක කොටස ගන්න කොහොමද ඒවා උනේ කියන එක. එයා කියනවා කියලා ඊළඟට එහෙම නම් අපේ ජයගුරු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අපේ දිනේෂ් කුලතිලක මහත්මයා එතුමා ඇත්තටම අපි
අපි දෙන්නම එක අවුරුද්දේ. විශ්වවිද්‍යාලෙත් අපි දෙන්න එක අවුරුද්දේ, චීනෙ ගියත් එක අවුරුද්දේ. ඒක වගේ මොකද සහෝදරේ ඉතින් ඇත්තටම එතුමා ලොකු සම්පතක් අපිට මේ විශ්වවිද්‍යාලේ මොකද උගක් අයට කරන්න බැරි දේවල් කරපු චරිතයක් මේ එතුමා විශ්වවිද්‍යාලේ අලුතින් විෂයක් පටන් ගත්තා සංචාරක කර්මාන්තය සහ බෞද්ධ සංස්කෘති. එතුමා තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් වර්තමානයේ චීනය අනිකුත් රටවල් වලට විවිධ බලපෑම් කරනවා. ඉතින් අපේ චීනය විතරක් නෙවෙයි වෙනත් භාෂා සම්බන්ධ කරලා මේ සංචාරක කර්මාන්තයට වෙනත් චීන, කොරියන්, ජපාන්, රෂියන්, ඉන්දියන් හැම එකක්ම පොදුයි. හැම කෙනෙකුටම අවස්ථාව ලැබෙන විදිහේ ඩිග්‍රී පටන් ගත්තා. ඉතින් ලොකු කරවසක් ඒ ලොකු දැක්මක් තියෙන අපේ මාතෘකාවේ ඉතින් එතුමාට කියමු එතුමාගේ ඒ පැත්තට පටන් ගන්නත් දැනුම තියෙන වෙන පැත්තක. ඉතින්